Suryia, deportation there are a lot of classification, or there is only one clause for deportation? The most common reason a person is in deportation is they cross the border, they're put in deportation. The second most common reason is that they file an application for asylum with the asylum office. The asylum office did not approve their claim. Their file is forwarded to the deportation court, is removal, the immigration court. Suryia, deportation there are a lot of classification, or there is only one clause for deportation, or they have different segments? There's different grounds of deportation. So it could be that a person just doesn't have any visa to stay in the United States. That is the most basic ground of deportation. However, there are other grounds. For example, a person can have a green card and be put in deportation because they committed what's called an aggravated felony. So that's another ground of deportation. So yes, there are at least 9 different grounds of deportation. So it could be any of those reasons. Okay. But most common deportation, which one is happening here? The aggravated felony or the other things? The most common reason a person is in deportation is they cross the border, they're put in deportation. The second most common reason is that they file an application for asylum with the asylum office. The asylum office did not approve their claim. Their file is forwarded to the deportation court, is removal, the immigration court. So that is the second most common way that a person ends up in immigration court. And then I would say the third category, the third most frequent category is aggravated felony, or what we call CIMTs, if they committed some type of criminal act, which is okay. Yeah. It's some type of criminal act and all this stuff. Yes. দর্শক খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে, আমরা অ্যাটর্নি সুরিয়ার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারছি। আসলে এই যে ডিপোর্টেশনের পলিসি বা ডিপোর্টেশনের সিস্টেমটা আমরা অনেকে জানি না, কিন্তু আমাদের অনেক ভাই বন্ধুরা, অনেকেই আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা আছেন যারা মিসগাইডেড হয়ে বিভিন্ন দেশ হয়ে এইভাবে বর্ডার ক্রস করে আসছেন, তারপরে ডিপোর্টেশনে যাচ্ছেন, তারপর তাদেরকে মানে কাস্টডিতে থাকতে হচ্ছে। সো দেয়ার আর লট অফ প্রসেস। আই থিঙ্ক ইউ গাইজ আর, আপনারা তো এইটা এক্সপিরিয়েন্স নিচ্ছেন বোধহয়, অনেক বাঙালিরা আছেন যারা এই এল পাসো বর্ডার, এইটা আপনার মেক্সিকান বর্ডার, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, হ্যাঁ, এগুলোতে অনেকেই সাফার করছেন। বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। একজন আমাকে ফেসবুকে, মিস্টার আলী আকবর রহমান, হি ইজ আস্কিং এ কোয়েশ্চেন যে if he comes cross the border before the election, I mean upcoming election, is there any way he might seek for asylum? I certainly cannot recommend anyone to break the law by crossing the border illegally. But I can say that asylum is available, and that whether whoever's in office, we have international obligations to continue our asylum program in the United States. Yeah, thank you very much. Very interesting. Because I am sure, pretty much sure, আলী আহমদ ভাই, আপনি বর্ডারের ওই পার থেকে আমাদেরকে দেখছেন, যেহেতু আপনি বলছেন আপনি ক্রস করবেন, ইট মিনস দ্যাট ইউ আর আউটসাইড ইউএসএ রাইট নাও। সো যেখানেই থাকেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবেন, এমন কোনো কিছু করবেন না যেটা আপনার উপরে বিপদ ডেকে আনে। অবশ্যই আপনি লিগ্যাল কাউন্সিলিং নিতে পারেন, ওখানেও আপনার নিশ্চয়ই আছে। যা কিছু করবেন চিন্তা ভাবনা করবেন। আমাদের যে অ্যাটর্নি সুরিয়া যে কথাটা বলেন, উনি আপনাকে স্টেট থেকে বলতে পারবেন না যে আপনি ক্রস করেন, বা এটা অফিসিয়ালি আমরা বলতে পারি না। তো ইউ নো দ্যাট আমাদের সব কিছুর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। তো অন দ্য স্ক্রিন অনেক কিছু আমরা বলতে পারি না। তো আপনারা আশা করি এটা আমাদের সহযোগিতা করবেন। তবে আপনার জন্য শুভকামনা রইল। অ্যাটর্নি সুরিয়া, ওয়ান মোর থিং, যেটা আমি অত্যন্ত শর্ট টাইমের ভিতরে যেটা আমি বুঝতে পারলাম, deportation is a very important factor for our community, not only for Bangladeshis. শুধুমাত্র বাংলাদেশে খেলা হয় না, আমাদের সাউথ এশিয়ান বা মেক্সিকান বা যারা সাউথ আমেরিকান গ্রুপ আছে তারাও কিন্তু প্রচুর আসে এখানে। Yes, it can have a very devastating effect on a person's life. Maybe they establish their life here, maybe they have their family here. So if their deportation, if they get ordered deported, they're going to be separated from their family, from their life that they've established in the United States. So that, yes, the implications are very great. Okay.
এখন আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি এই আমার এই প্রশ্ন করার পিছনে কারণটা একটাই, দর্শকদেরকে আমরা জিনিসটা শেয়ার করতে চাই। সেটা হচ্ছে আমি জানা মতে আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্সের বলছি, কমিউনিটিতে আমি দেখেছি অনেকেই যে আপনি যে ওই যে কি বলে ওটাকে রিলিজ করে নিয়ে আসতেছে, ডলার দিয়ে রিলিজ করাচ্ছে, ওটা আপনারা কি বলেন আপনাদের ভাষায় আমি ঠিক জানি না, বিল রাইট, bond, bail, রাইট। yeah. সো ওই বন্ড দিয়ে ওরা নিয়ে আসতেছে, Yeah. সো দে গোয়িং থ্রু সো মাচ trauma and agony, Yeah. and finally they come to USA, which Yeah. is good. But at the same time, if you go back to his back of like 6 months or a year, what he went through. Yes, the journey to the United journey is States not easy. is dangerous. Dangerous. There's a risk of death. They're very vulnerable to trafficking, labor trafficking, sex trafficking. So it is definitely a dangerous journey, and those who have crossed the border have been through a lot. And in order for somebody to make that decision to take that risk, you have to consider what their circumstances were to make that decision in the first place. Thank you, দর্শক। Gatherings, healthier workouts, stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।